And aside from that, this course is a beginner's course in classical Tibetan language. Этот курс – это начальный курс по классическому тибетскому языку, which is the language, mostly we would say, we should say that is preferable to call it Dharma language. Это язык, который мы можем назвать языком дхармы. Rather than classical Tibetan. Это было бы более правильно, чем называть его классическим тибетским. Because actually the language which we are looking at is mostly the language that is used, that has been used for around 1,000 years, even more than that, to represent the teachings of imported from India first, and then also developed locally in Tibet. Потому что язык, который мы хотим изучить, это язык, который на протяжении тысяч лет использовался в первую очередь для перевода текстов с индийского языка на тибетский, и также для тех текстов учения дхармы, которые развивались дальше в Тибете. I think nowadays for anyone interested in the Buddhist Dharma, я думаю, что в наши дни для любого, кто заинтересован в дхарме Будды, and particularly obviously the Tibetan tradition of Buddhist Dharma, imported from India partly and partly developed autochthonous. И учитывая, что буддийская традиция дхармы была принесена в Тибет в основном из Индии и позднее уже развивалась там самостоятельно, Tibetan language is a kind of foundation stone upon which you can build your understanding and your deeper knowledge of that tradition. Тибетский язык можно назвать своего рода краеугольным камнем этой традиции. We will call it Dharma language. Мы будем называть этот язык языком дхармы. In Tibetan there is the word choke, which means exactly that. В тибетском языке есть слово choke, что означает именно это. It is a rather technical language. Это в каком-то смысле технический язык. It is a language that has been written by very highly erudited lamas. Это язык, который был придуман очень высокообразованными ламами. For other very highly erudited lamas. Для других очень образованных лам. That means that if you come from somewhere else, if you approach from far away this language, это значит, что если вы come from someone else in which sense? In all sense. Если вы пришли откуда-то издалека и только подходите к изучению этого языка, you will have some difficulties at first. Сначала вы столкнетесь с некоторыми трудностями. You will have to side by side to develop an understanding of the language. You will have to also develop your culture in terms of Buddha Dharma. Вам придется постепенно развивать не только свое понимание языка, но и развивать свою культуру в отношении понимания буддийской дхармы. In all levels. На всех уровнях. Like starting from the rules of the Vinaya. Начиная с правил Винаи. Up to Mahamudra and Dzogpa Chenpo. И вплоть до Махамудры и Dzogpa Chenpo. But as any work that is a little bit, difficult and slow and a little bit also a hardship in a way. Как любая работа, эта работа может быть достаточно медленной и в каком-то смысле трудной. It gives you great rewards. Но, как любая трудная работа, она дает вам большое удовлетворение. When you start going into the language itself, когда вы начинаете изучать сам язык, into the words that are used to express the Buddha Dharma, слова, которые используются для выражения дхармы Будды, and you crack first simple sentences, small pieces, и когда вы начинаете, как бы взламываете первые простые выражения, первые слова, первые кусочки, maybe which you are already familiar with because you use them in the practice. Может быть, те вещи, с которыми вы уже знакомы, потому что вы используете это в своей практике. And you can, for example, transfer the knowledge from one sentence, from one text into another text, understanding the same things. И когда вы начинаете переносить смысл, значение из одного текста в другой, понимая, что там говорится то же самое, it gives a great, I think, satisfaction. Я думаю, что это дает очень большое удовлетворение. And also particularly because you go into deeper layers of understanding. В особенности, когда вы переходите к более глубоким уровням понимания. Since I think
Tibetan is fundamentally non-translatable. Я думаю, что в фундаментальном смысле тибетский язык непереводим. Although I work partly as a translator, I think whatever you produce in the translation is always poorer than the original. И хотя я сам частично работаю в качестве переводчика, я могу сказать, что все, что мы переводим, оказывается беднее, чем оригинал. This is because classical Tibetan language is made to be multidimensional. Отчасти потому, что классический тибетский язык изначально создан, скажем так, многомерным. To be multidimensional and to be read from many perspectives, many different perspectives. И эта многомерность позволяет читать его с разных перспектив и воспринимать в разных перспективах. If you are a say Hinayana monk and you read a certain text, you will draw certain things out of that text. Если, например, вы монах Хинаяны и вы читаете определенный текст, вы найдете в этом тексте определенные вещи. If you are a Mahayana or if you are a Tantrayana or if you are a whatever practitioner, you will look at it from in different lights. Если вы практик Махаяны или Тантраяны, какой-то другой практик, вы будете смотреть на этот текст с другой точки зрения. And also the translator will do so. Точно так же будет по-разному видеть его и переводчик. So the translator will pull out only one level of the text and put it in his translation. Переводчик, как всегда, извлекает лишь один уровень из текста, который он закладывает в свой перевод. To the obviously excluding all other possibilities. Очевидным образом, тем самым исключая все остальные возможности. And it gets more and more and more complex as, let's say, higher you go into the doctrinal level of the text. И это становится все более сложным, чем выше вы перемещаетесь с точки зрения сущностного доктринального смысла этих текстов. For example, just one example, there is a word which is ch. Возьмем очень простой пример, слово ч. And the Tibetans have said whatever dharma means, the Sanskrit word dharma. Тибетцы говорят, что все, что означает санскритское слово dharma, ch means. Означает по-тибетски ч. So they have just with one genius stroke, they have overcome enormous problems of translation. Таким образом, вот этим одним словом преодолевается гигантская проблема перевода. Traditionally, the word ch is said to have 12 main meanings. Традиционно говорится, что слово ч обладает 12 основными смыслами. For example, it means phenomena. Это может значить феномен или явление. But it also means the ultimate reality of phenomena. Но это также может означать окончательную природу феноменов или явлений. It means the rules, the law according to which phenomena exist and move and relate. Это может означать правила, в соответствии с которыми эти явления или феномены взаимодействуют между собой. And also it means the path from appearance to ultimate. И также это может означать путь от видимого к окончательному. So if you are a translator and you find the word dharma is a disaster. Поэтому если вы переводчик и обнаруживаете слово dharma, это катастрофа. Unless you have a word that you can say, okay, whenever I find dharma, I put ch. Пока у вас нет, например, такого слова, как ч, которое вы можете всегда использовать, когда вы находите слово dharma. So if you are the reader, you can select whichever understanding you prefer for that. И в этом случае, если вы являетесь читателем, вы можете выбрать любое понимание, которое предпочитаете. But if you are a translator and you read only one, for example, phenomena instead of teachings, for example, which happens very often, you prevent the reader to have the correct. Но если вы переводчик и выбираете один смысл, например, вы переводите слово «дарма» как явление, а не как учение, тем самым вы автоматически отсекаете все остальные возможности понимания. So, in fact, Tibetan grammar is pretty simple. Тибетская грамматика на самом деле достаточно проста. Some would say it's a feature, but in fact it's a problem. Кто-то говорит, что это ее достоинство, но по большому счету это ее проблема.
in the sense that sometimes there is so little grammar В том смысле, что иногда этой грамматики настолько мало, that it's really difficult to understand what's going on. что на самом деле трудно понять, о чем идет речь. Who is doing what happens in the sentence, what is the verb, do we have a verb or not? Кто делает что? Где вообще здесь глагол в этом предложении? Есть ли он здесь вообще? So sometimes you really look hard to find any grammatical hint in order to interpret this way or another way. Иногда вы еле-еле находите хоть какую-то грамматическую подсказку, которая может помочь вам интерпретировать этот фрагмент определенным образом. Okay, this is for just general introduction in this kind of topic. Это такие общие слова относительно этой темы. So let's see how Tibetan generally works, what kind of language it is, to what group it belongs, and so forth. Давайте посмотрим, что из себя вообще представляет тибетский язык, какая это группа языков и так далее. Tibetan is a basically monosyllabic-based language. Тибетский язык можно назвать моносиллабическим или односложным. This means that one syllable, Это означает, что один слог, which is possibly composed at its maximum range by an initial consonant, one vowel only, and a final consonant. который, как правило, состоит из одной начальной согласной, только одной гласной и, как правило, одной заключающей согласной. For example, da. Например, That is a word in which you have an initial syllable, an initial consonant, da. в слове «дак», например, первая согласная – это «да», One vowel, a. одна гласная «а», And then a final consonant which is hard to hear, which is a G. Da. и последняя согласная, которую трудно в этом случае услышать, это «га». This single syllable is the smallest brick. И вот этот один слог – это кирпичик To construct the whole city of Tibetan language. для того, чтобы выстроить весь город тибетского языка. One syllable carries meaning. Каждый слог несет в себе смысл. So, a syllable can contribute to the text, its range or field or semantics. И каждый слог может внести в текст целое семантическое поле. This just single syllable is a basic element within the Tibetan text. Таким образом, этот единичный слог – это базовый элемент любого тибетского текста. New words are produced by putting side by side different syllables. Слова составляются путем совмещения различных слогов. So you can have the great majority of Tibetan words which are made up by two syllables. Вы можете найти множество тибетских слов, составленных из двух слогов. Or you can even have three-syllable words. Вы можете найти слова, в которых есть три слога. And a few four-syllable words, which are more common in modern language. И также совсем немного четырехсложных слов, которые в основном распространены в современном языке. So you have one syllable, two syllables, three syllables, four syllables. Итак, у вас может быть односложные, двусложные, трехсложные и четырехсложные слова. This is a characteristic that Tibetan shares with other languages in the group of so-called Tibeto-Burman languages. И эти качества объединяют тибетский язык с другими языками в так называемой тибето-бирманской группе языков. To which, for example, also Chinese belongs is a more distant relative. Это, скажем так, достаточно дальний родственник китайского языка. But if you have just a little experience with Chinese, you will know that one single writing sign or character, Chinese character, carries one meaning and represents one syllable in terms of sound. Ну, если вы, например, что-то знаете о китайском языке, то вы знаете, что каждый единичный базовый символ китайского языка имеет свой собственный специфический звук и несет в себе определенный конкретный единичный смысл. Carries one or more meanings. Смысл может быть не один. Okay, so this is the larger class of words. Таким образом, это целый класс слов. Words meaning that those elements that contribute a
meaning as semantic field to the text. И слова, соответственно, это те элементы, которые приносят свои семантические поля в текст. And this is the 99.999% of the syllables in terms of quantity. This group of syllables that carries meaning or semantic syllables is the vastly greater majority. Соответственно, слоги, которые несут в себе вот такие базовые смыслы, составляют подавляющее большинство всех существующих слогов в тибетском языке, то есть это 99,9%. And then there is another class which is really tiny, and I would say a few hundred is already more than what they are. Есть также еще один класс, который является намного меньшим по численности. Is the class of which I prefer to call grammatical connectors. Который я называю классом таких грамматических соединяющих элементов. And this class is used to mark for the reader what the grammatical function of the word to which they are attached is. И этот класс предназначен для того, чтобы позволить читателю понять, какую грамматическую функцию выполняет то слово, к которому эта частица присоединена. The specific function, grammatical function, that each participant in a sentence has in the sentence itself is clarified by some grammatical element. Специфические функции каждого слога, входящего в предложение, могут уточняться вот этими грамматическими элементами. Who does something, who receives something, who goes in a direction, who comes from a direction, and so forth and so on. Кто что делает, кто что получает, кто отправляется в каком направлении или кто прибывает из какого направления. Все эти вещи выражаются вот этими частицами. There are just a few, if you like, logical functions that then can get different application in the sentence. Есть несколько логических функций, скажем так, логических операторов, которые могут таким образом применяться в предложениях. But this we will see later and in more detail, obviously. Впоследствии мы рассмотрим это более подробно. One interesting thing that I would like to point out is that according to Tibetan tradition, the study of grammar is a sacred science. Я бы хотел подчеркнуть также, что в соответствии с тибетской традицией изучение языка и грамматики – это священная наука. Because obviously the preeminence is given to Sanskrit grammar. Конечно, в первую очередь это относилось к санскриту. But precisely because Tibetan has this idea of being a one-to-one pair of Sanskrit. Но также, поскольку в тибетском языке изначально присутствовала идея, что тибетский классический язык полностью один в один соответствует санскриту, the sacredness of Sanskrit also pours into the sacredness of Tibetan. Благодаря этому, скажем так, священные качества санскритского языка были также перенесены на тибетский язык. So you will the reason why grammar is a sacred affair. Причина, по которой грамматика является священной наукой, is because it is understood as something adherent to reality. Состоит в том, что она понимается как некое свойство реальности, нечто присущее реальности. It is something that can help your mind to understand reality in all its, levels of. Что позволяет вам, вашему уму, понимать реальность во всей ее глубине. No, language helps you to represent your thoughts. Язык помогает вам выражать свои мысли. Your analysis. Выражать свой ход мысли, анализ. Your understanding of
whatever reality. Ваше понимание, каким бы оно ни было, реальности, Up to understanding the very limits of words and grammar. вплоть до понимания границ самих слов и языка, и грамматики, Which are the same limits of the discursive mind. которые являются теми же самыми границами, что и границы нашего рассудочного ума. Okay, so this is generally our classical language. Это относится к нашему классическому языку. And this classical language, we tend to, when we learn it, and we will go just in a few minutes on the alphabet. И когда мы изучаем язык, и мы в частности рассмотрим вкратце алфавит, we will look at a kind of standard style of pronunciation, мы рассмотрим, скажем так, стандартный стиль произношения, which is based on the dialect of Central Tibet. которая основана на центрально-тибетском диалекте. You know Tibet, what kind of country that is? Вы знаете, что за страна Тибет? It is enormous. Она очень большая, It is very high in altitude она расположена очень высоко в горах and populated by just a few. и населена очень маленьким числом людей. Maybe nowadays around between 6 and 9 million people. Даже в наши дни это всего от 6 до 9 миллионов людей. It is more or less big as Western Europe. А по размеру это практически вся Западная Европа. I think 4.2 million square kilometers, if you have an idea what that is. I Я don't. думаю, что 4,2 тысячи 4.2 million. миллиона квадратных километров, если вы можете себе это представить. So if just these, few people live there, you will understand how the phenomenon of linguistic diversification happens. Вы можете представить, что с таким небольшим населением насколько велика была диверсификация языка на этой территории. And even if we thought that at the beginning they all spoke more or less the same language, or at least the people in the same area spoke the same language. Даже если мы предположим, что изначально все они говорили на одном языке, или хотя бы люди в одном регионе говорили на одном языке, When you live in a small village from which the next village is 2 days travel, если от вашей деревни ближайшая деревня находится на расстоянии 2 дней пути, you have little contact with the outside world, у вас очень мало контактов с внешним миром. and you will develop your own dialect, your own style of pronunciation, your own wordings, and so forth. И вы постепенно разовьете свой собственный диалект, свой собственный способ произносить слова, собственный словарный запас и так далее. This concerns more the spoken aspect of the language. Это в большей степени относится к разговорному языку. And so the development and selection of a kind of standard language is not new, in fact. Но, конечно, развитие и стандартизация языка – это не что-то новое. And it has its roots in the monasteries in Tibet, Корни этого процесса лежат в тибетских монастырях, where people from very different areas were collected all together in different colleges within the monastery. когда люди из разных регионов Тибета собирались в монастырях. And unless they have a common language, they don't understand each other. И без общего языка они не смогли бы друг друга понять. Because their native dialects, let's say, are mutually non-understandable. Потому что их собственные диалекты, скажем так, иногда просто невозможно было понять представителям других регионов. Most of the various dialects of Tibetan are not mutually understandable. Большинство различных диалектов Тибета не могут быть поняты в других регионах Тибета. But there is one good news, if you like. Но у нас есть одна хорошая новость, если можно так выразиться. That the written form is same. Что письменный язык одинаков. All, if classical Tibetan, if you can read classical Tibetan, it's the same for all. И если вы можете читать классический тибетский язык, то вы можете понимать любой письменный тибетский язык. Both across space во всем пространстве Тибета. and across time. И во всех временах
тибетской истории. You can read a text written today using the classical style, as well as a text written 1,000 years ago. Используя классический тибетский язык, вы можете понять текст, написанный сегодня, и также можете понять текст, написанный 1000 лет назад. The differentiation is more in terms of style. Разница скорее в стиле. For example, you have a different style for text translated from Sanskrit. Например, использовались разные стили для перевода текстов с санскрита. You have a style for logic text, for example. Или определенный стиль использовался для перевода текстов по логике. For biographies, for tantric commentaries, for Dzogchen, for Mahamudra and everything. Для биографий, для комментариев по тантре, для дзогчена, для махамудры везде использовался разный стиль языка. They use stylistic features to be more precise and more, let's say, clearly belonging to that point of view. Они использовали определенную стилистику, которая позволяла более ясно выражать предмет. Okay, so what we will use is this kind of standard Tibetan, more or less as I can represent it and as you can then try to imitate me. Unfortunately, I'm not Tibetan. Мы будем изучать классический тибетский в том виде, в котором я его знаю, в котором я могу его вам объяснить. Я, к сожалению, сам не тибетец. And I think that is quite reasonable. In fact, generally Tibetans tend to understand me if they know some of this language. Но обычно тибетцы меня более-менее понимают. Whereas I don't understand what they say. В то время как я не всегда понимаю, что они говорят. Mostly. Обычно. Okay, so let's go to the first step into the language itself. Итак, давайте перейдем к первому шагу, к самому языку. Tibetan is written down using 30 letters. Тибетский язык записывается при помощи 30 букв. 30 consonants. 30 согласных. So-called. Так называемых согласных. And 30 signs, let's say. Скажем так, 30 знаков. Which you have in your handout. Которые есть у вас в материалах. And if we look at the chart, если мы посмотрим на таблицу, we notice that they are ordered мы увидим, что у них есть определенный порядок. In a number of lines. Здесь есть несколько линий. Particularly 7 lines and a half. 7,5. And 4 columns. И 4 колонки. Now the place where these letters are put in the chart. И место, которое занимает буква в этой таблице, is not at all by chance. Не является случайной. But it is inspired by the order of the Sanskrit alphabetic chart. Эта система основывается, скажем так, на санскритской, на системе записи санскритских букв. Which since very ancient time has a very detailed analysis, linguistic or phonologic analysis of its language, its own language, the Sanskrit, and its own language, the Tibetan. Что показывает очень древнюю традицию глубокого лингвистического анализа языка, как санскрита, так и тибетского.